Tracy Dorcas ndiye mkalimani wetu. Mtazamaji, moja kwa moja tuingie kwenye taarifa zetu mchana wa leo. Katika utafiti uliofanywa mwaka jana na kuzinduliwa leo na Wizara ya Fedha, sekta ya ukulima imekuwa kwa asilimia 4.6. Aidha, uuzaji wa bidhaa za Kenya katika masoko ya nje ulipungua kutokana na athari ya uviko 19. Akizindua ripoti hiyo, waziri wa fedha Ukur Yatani ametangaza kuwa uchumi wa dunia utakuwa kwa asilimia 5.6. Vilevile, Yatani amedai kuwa sekta ya uzalishaji imekuwa kutoka bilioni 366 mwaka wa 2019 hadi bilioni 406 mwaka jana. Ikumbuke kuwa sekta ya chai ndiyo imeleta mapato mengi sana nchini kwa asilimia 24.1 kutokana na hali nzuri ya anga. The balance of trade deficit narrowed from Kenyan shilling 1,209 billion and 700,000 in 2019 to Kenyan shilling 999.9 billion in 2020. This improved performance resulted from a 7.9% increase in total exports to Kenyan shilling 643.7 billion, compared to with 9% decline in the value of imports to Kenyan shilling 1.6 trillion in 2020. Overall, the balance of payment deteriorated from a surplus of Kenyan shilling 111.4 billion in 2019 to a deficit of Kenyan shilling 152.5 billion in 2020. The Kenyan shilling depreciated against major currencies, exchanging at Kenyan shilling 106.5 for dollar, Kenyan shilling 121.7 for euro, and Kenyan shilling 136.7 against sterling pound respectively. Kwingineko, mtazamaji, kaunti ya Kakamega imetenga shilingi milioni 60 pesa taslim kusaidia watu wanaoishi na ulemavu, kulingana na gavana wa kaunti hiyo Wycliffe Oparanya, ambapo amesema kuwa kaunti ilishiriki zoezi la sensa ya walemavu na kugundua kwamba idadi yao ilikuwa 1049 katika kaunti ya Kakamega. Oparanya ameongeza kuwa sensa na tathmini ya mahitaji imearifu hitaji la kuweka pesa ili kuwasaidia kutoka katika hali ya umaskini. Ameongeza kuwa fedha hizo zitapewa watu wanaoishi na ulemavu ili kuanza biashara za kuinua maisha yao. Gavana huyo aidha amesema kaunti hiyo inakamilisha sheria ya walemavu na serikali na sera ya ulemavu ambayo itaongeza katika kusimamia mipango ya walemavu. The first thing is to carry out the census, know where these people are, know their requirement, because you cannot plan for someone whom you don't know completely. What I found interestingly is that most of them don't come out. They're just kept in the houses. Yeah? I don't know, people get ashamed. Why would you get ashamed? That this is just a human being. It's a waiver for registration of persons with disability. The county charges 1,000 shillings for someone to be registered with us. The county medical department charges 1,000. Safi mtazamaji, sasa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amewahakikishia wakazi wa kaunti ya Laikipia kwamba polisi watazidi kutia juhudi katika kuhakikisha kwamba wako salama dhidi ya ghasia zinazoendelea huko. Wakati huo huo, mbunge wa Tiaty William Kamket anatarajiwa kushtakiwa mahakamani hii leo kupitia mtandao wa Zoom. Mbunge huyo alikamatwa jana pamoja na mbunge wa Laikipia North Matthew Lemporkel kwa tuhuma za kuchochea ghasia za Laikipia. Na wakati wowote kutoka sasa hivi, muungano wa magavana nchini utakuwa ukihutubia wanahabari kuhusu ukosefu wa usalama Laikipia. We have had to do necessary changes in that county in terms of managing our security, and we are going to do even more changes that I will announce tomorrow in terms of reconfiguring our deployment and working in that area. We are not now worried about containment, because you see what has happened in Laikipia. It's almost like seasonal. Every time we approach an election, this thing flares up. And when we cross the election, many of you have worked in that area as DCCs before or something, you understand this.
But the National Security Council has adopted a much more comprehensive approach this time. And we are going to be present for many months on the ground to ensure that we address the land issues there, address administrative issues there and deployment there, so that we resolve the problem once and for all. And many of us are going to spend quite some time there, including myself, to be sure that we resolve those problems comprehensively. I am keen that the security teams that you head at the regional and county levels, please now pay attention to early warning signals and early warning signs in across across the country. Pay attention to this. And then if we were keen, we would pick up certain things. Like now, if we were very keen and so on, we should have picked up some of these things in Laikipia and dealt with them before they escalate. Na mtazamaji, waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amekosoa kaunti mbalimbali kwa kuruhusu utumizi mbaya wa dawa za kulevya. Matiang'i amesema kuwa kaunti zinapeana leseni bila kuzingatia utaratibu uliopo. Kero la unywaji wa pombe limekuwa donda sugu ambalo limepelekea vijana na familia nyingi kusambaratika, hususan eneo la kusini mwa bonde la Ufa. Matiang'i ameonya machifu na manaibu wote ama wa makamishna wote wa kaunti mbalimbali kuwa watafurushwa kazini iwapo watapatikana wamelewa chakari wakati wa kazi. Huenda pia serikali ikasitisha kuwapeleka waraibu wa dawa za kulevya katika vituo vya kukarabati uraibu wa dawa za kulevya. For the first time, we are seeing now, and you guys know this more than I do, bars and drinking places being licensed in residential areas, behind houses and so on. Amana mnagani? Yeah, by county government. And when we raise these issues, county government say it is their responsibility to license some of these funny businesses, and they are chasing revenue. But you see, they are chasing revenue at the expense of the lives of our people. So some counties are doing despicable things in the name of looking for revenue. Licensing, people's houses, essentially, people's houses to become, drinking areas, as it were. Let's remove from our system these people, because if you are a drunk yourself, na umevaa grauni ya serikali, sasa utatusaidia namna gani? I mean, how you are wobbling to a barasa to tell people not to consume illicit alcohol, surely. Do you think that makes sense? It doesn't. Let's be firm. I'm asking you, RCs, to require get reports from the county commissioners, and particularly county commissioners. Be hard on the DCCs, the SCCs, the chiefs and assistant chiefs. I mean, our ministry is not going to be a rehab, where kazi yetu ni kupeleka watu hospitali, our employees who are abusing alcohol. Sasa as a county commissioner, uko na kazi ya kufanya. Sasa how will you add to that job managing, drunkards? We don't want. Mimi hapana. People will complain and what have you, but let's just be firm. We are not going to live like this. So hiyo ni shida tuko nayo. And now, we must walk the talk. So I want reviews, beginning now. We must review our officers. Wale tuko nao. So dakta kabisa, mtazamaji, tuangazie taarifa tofauti ambapo kwa siasa sasa, ambapo mbunge wa Mavoko Patrick Makau amewaonya vinara wa muungano wa OKA dhidi ya kuchagua mpeperushaji wa bendera aliyedhaifu kwa niaba ya muungano huo katika uchaguzi mkuu ujao. Amesema kuwa iwapo OKA inahitaji ushindi mwaka ujao, lazima yule kinara aliye na uzoefu miongoni mwao apewe kipaumbele, ndiposa akabiliane vizuri na mgombea wa UDA ambaye atakuwa ni naibu wa Rais William Ruto. Makau amesema kuwa hatompigia debe Kalonzo Musyoka, kinara wa Wiper, hata kama wanatoka chama kimoja, bali ni yule kinara aliye na uzoefu wa kunyakua kiti hicho. Kesho atajaribu akue. So before I sit, siwache tu karibu. Wiper. And what we want is to propel
Dr. Stephen Kalonzo Musyoka to State House. He is the best, even in OKA. Kalonzo is the most experienced. He's the only lawyer who is in the top front. And I think we need someone who will bring sanity in this country. My choice, Kenya's choice, is Kalonzo Musyoka. Those others, we respect them. But this is where hope, light at the end of the tunnel is. Naarifiwa ya kwamba mtazamaji mbashara kutoka majengo ya bunge, baadhi ya wabunge kutoka eneo la kati wanazungumza kuhusiana na hali ya usalama katika kaunti ya Laikipia. Tuvuke pale mtazamaji moja kwa moja tusikize wanasema nini. Has demonstrated remarkable responsiveness and ability to act decisively in carrying out political errands. The mobilization demonstrated when disrupting political gatherings, pursuing and arresting politicians, and generally intimidating and terrorizing the political opponents of their instructing clients has been nothing short of impressive. We, however, observe that this zeal and dedication has been completely lacking when genuine security threats that legitimately demand decisive police response. As a result, Kenyans have died, many others have been injured, and colossal value of property has been lost. Thousands of Kenyans are now displaced. Learners have been deprived of schools. Women, children, and the elderly and the disabled are now experiencing intensified vulnerability. Under any circumstances, this state of affairs would be grossly unjust and unacceptable. Given the well-known pattern of selective security response, what is happening in Laikipia is atrocious and totally unconscionable. The Inspector General of the National Police Service must take responsibility for the disastrous situation in Laikipia and resign. He has proven himself more than willing and able to take up partisan political errands and continues to demonstrate lackstyle motivation to address matters affecting Kenyans that fall within his call mandate. I'll continue with the statement. As last week, the Inspector General took great trouble to publicize deployments of police officers guarding the Deputy President, making a huge spectacle of his master's reckless vindictiveness. The Inspector General has refused to act professionally and independently in discharge of his duties. He has not hidden the fact that he's a helpless marionette at the beck and call of illegitimate outside forces. In so doing, he has undermined the constitutionally entrenched independence of his office and service to the grave detriment of the national security and the rule of law. We must call out Mr. Mutiambai's political masters, especially those who are tasked with managing the Ministry of Interior. We know that the Cabinet Secretary for Interior, Dr. Fred Matiang'i, invited himself to address the National Assembly Committee on Administration and National Security to speculate and gossip for hours about the Deputy President's wealth under the pretext of this. Viongozi mbalimbali kutoka eneo la Mlima Kenya wakizungumzia hali ya usalama katika kaunti ya Laikipia. Ali Some hapo akizungumza na kusema kuwa Waziri Fred Matiang'i anafaa kuwajibika kutokana na yale ambayo kwanza alizungumza mbele ya kamati ya usalama katika bunge la Seneti. Na mtazamaji, mengine ambayo yamezungumziwa hapo ni kuwa maelfu ya Wakenya kwa sasa hivi wameachwa bila makao, na vile vile viongozi hao sasa wanamtaka Inspector Generali wa polisi Hilary Mutyambai kujiuzulu kutokana na utepetevu wake katika kuhakikisha kwamba usalama unaregeshwa katika kaunti ya Laikipia. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia, lakini kwa sasa hivi 12 dakika zikiwa zimesepa baada ya saa 7, tuende kwenye mapumziko. Tutakaporejea mtazamaji, tunazo taarifa zaidi.
Hii ni awamu ya pili ya Switch Adhuhuri. Mtazamaji, tunazidi kukuhabarisha taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari kutoka pembe zote kote nchini. Lakini kwa sasa hivi, kabla tuende kwenye mapumziko, viongozi mbalimbali walikuwa wanazungumzia hali ya usalama katika kaunti ya Laikipia. Tuvuke pale tusikize ni nini haswa wanazungumza. Thank you very much. As we stand here, tension in Laikipia is very high. That is so because the people of Laikipia, the schools are closed. We school like the primary schools in Laikipia or Moran area are closed. That is Bombo Primary School, Meharati Primary School, Save, Magadi Primary School, as well as Meriguet Primary Schools. And two schools have already been banned. That is Meriguet and Meharati Primary Schools have been banned. And what is shocking is that when Natembea came to Laikipia, he admitted that the government is unable to deal with those bandits. That is by saying that the bandits are using M16 and our government can only afford AK-47 and G3. That is a shame of the highest order. If that's what you're telling us, what do you want the good Kenyans to do? People of Laikipia believe that the work of any government is to protect its property as well as their lives. And if it's not doing that, we are really worried and shocked. And all what people of Laikipia are asking for is what the government did in Mount Elgon. They deployed the military, and that's what we're asking in Laikipia. Because the AP cannot control what's happening in Laikipia, the GSU cannot, and any other police officers we have cannot. So all what we're asking, we want the military to be deployed in Laikipia. Another thing that we want in Laikipia to be done is that we want NPRs. We had 832 NPRs that were withdrawn, and after they were withdrawn, we were attacked left, right, and center. Why are we saying about NPR? NPRs know the terrain of Laikipia. They are well equipped with their own knowledge about the terrain, and like the police officers that, of course, Natembea admitted they cannot do anything. So our sons and daughters from Laikipia, the NPR should be given guns, and we can defend ourselves once we are given those guns. Those are the two things that we are asking. We want military, and it's so shocking that with the new technology, we can use drones to be manning the area, especially the Laikipia Nature Conservancy. And we are being beaten by the guys we are calling barbaric, backwards, and what I was shocked to see, they have even flag. They are flying a black flag to show that they are in control. When our people, we are being killed left, right, and center. As we speak right now, yesterday, at night, in Ormoran Center, where people are living, the ones who have been displaced, they are living in Catholic Church, the others living in the Deliverance Church, the others living in the Polytechnic. Animals were being stolen in the neighborhood yesterday at around 8, the family of a person called Wanderi. Animals were being stolen yesterday. It only took the grace of God to help those people. So all we're telling the government, the work of any government is to protect the lives and property of its citizens. And if it cannot do that, what else can we do? So for me, I don't have time to address C.S. Matiang'i. I didn't vote for him. I don't have time to address Mtiabai. I'm addressing His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. And that's what people of Laikipia want. And they are telling the Commander-in-Chief to unleash the military so that it can protect people of Laikipia. I don't want to speak more than that because I am frustrated as a person from Laikipia. We almost lost our lives in Laikipia. Member of Parliament Mariro, Member of Parliament Sarah Rekorere, and the governor, as we were having meetings there, they were daring the government by coming to attack us next to where Natembea was. So it means we are on our own. Thank you very much. Thank you. Okay. We don't want to. Thank you very much. Yeah, thank you very much. Yeah. Even for Kauli ya wabunge mbalimbali kutoka eneo la Mlima Kenya wakizungumzia swala la usalama linalogubika kaunti ya Laikipia, ambapo kulingana na wabunge hao hapo jana kuna baadhi ya watu ambao walipoteza makazi yao, akisema kuwa mtu mmoja kama vile Wanderi ng'ombe zake ziliibiwa na boma lake kuvamiwa na kuachwa bila makao, na kwa sasa hivi anaishi katika kanisa moja la Kikatoliki lililoko katika kaunti hiyo. Na vile vile wameomba Rais Uhuru Kenyatta kupeleka jeshi pale liweze kuhakikisha kuwa usalama unarejeshwa. Na kwa sasa hivi mratibu wa bonde la Ufa George Natembea vile vile amejipata
kujipata katika njia panda, wakisema kuwa kivivyote vile matamshi yake juzi hayakuwa na maana yote, na iweje kuwa bunduki zenye hali ya juu kama vile M16 zinafika kwenye mikono ya wananchi bila serikali kujua. Kwa sasa hivi wanasema kuwa hawakumpigia kura na ama viongozi hao wa usalama hawakupigia hawa wabunge kura, na kwa hivyo hamna lolote ambalo wanafaa kuzungumzia kuhusiana na hali ya usalama uliopo katika kaunti hiyo ya Laikipia. Mtazamaji, kwa sasa hebu tuangazie taarifa tofauti, lakini kwa utendeti taarifa hiyo itakuwa inakuja kwako mida ya saa 1. Sasa huenda Wakenya kutoka kaunti 23 zinazoshuhudia makali ya ukame wakapata msaada wa haraka baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza baa la njaa kama janga la kitaifa. Haya yanajiri baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuagiza Wizara ya Fedha na Wizara ya Mambo ya Ndani na Uratibu wa Serikali ya Taifa kuongoza jitihada za serikali kusaidia nyumba zilizoathirika na mahitaji muhimu ikiwemo maji na kiwango cha utengenezaji wa misitu ya chakula. Hii ndio taswira inashuhudiwa katika kaunti 23 zinazokumbwa na ukame. Ardhi imekuwa kavu, ikidhihirisha hali halisi ya makali ya kiangazi katika maeneo tofauti. Majumbani wakitafuta mbinu mbadala ili kutibu njaa, huku ukosefu wa maji ukiwa ni changamoto kuu. Wakongwe na watoto wachanga wameathirika pakubwa na ukosefu wa lishe bora, ukiwaletea utapiamlo ambao inawalazimu kusafiri masafa marefu ili wapate hospitali. Kulingana na waathiriwa wa baa la njaa, nyuzi joto zimepanda, wakihofia kufuata mifugo yao ambayo mizoga yao imetapakaa kila mahali. Kulingana na taarifa ya ukame ya NDMA mnamo Julai mwaka 2021, kaunti ambazo ziko katika ukame wa tahadhari ni kama vile Marsabit, Mandera, Garissa, Wajir, Kilifi, Tana River, Lamu, Samburu, Kitui, Lamu, Isiolo na Laikipia. Kaunti ambazo ziko katika awamu ya kawaida ya ukame ni kama vile Nyeri, Pokot Magharibi, Baringo, Embu, Kajiado, Kwale, Meru, Narok, Taita Taveta, Tharaka Nithi na Makueni. Kwingineko, kaunti zilizoathirika zaidi ni kama vile Turkana, Garissa, Wajir na Marsabit, ambazo zina karibu takriban 5% ya watu wako katika IPC4. Hata hivyo, takriban bilioni 1.1 zilitengwa na serikali ili kupambana na baa la njaa. Swali ni je, serikali inafaa kuweka miundombinu ipi ili kuhakikisha baa la njaa kutojiri tena wakati wa kiangazi? Nikiripotia runinga ya Switch, jina langu ni Mariam Mjahid. Shukran sana Mariam Mjahid kwa taarifa hiyo. Kwingineko, mwanamke mmoja kutoka eneo la Eleo la Makongeni mjini Thika amesaidia pakubwa katika kupambana na uhalifu katika vitongoji duni maarufu zaidi vya mji huo kupitia klabu chake cha karate, ambapo anafundisha watoto wadogo ujuzi wa kujilinda. Kupitia chuo chake cha Young Dragons alichoanzisha mnamo mwaka wa 2008, Elizabeth Rakwaro mwenye umri wa miaka 47 ambaye anajulikana sana kama mkufunzi amefundisha zaidi ya watoto 500 ujuzi kama vile karate, kung fu pamoja na nidhamu ya kimsingi, kama anavyoarifu mwenzangu Sazamunga. Kutana na Elizabeth Rakwaro. Yeye ni mkufunzi wa karate. Kwa sasa ana watoto 54 ambao yeye huwafundisha kutoka majira ya saa 4 asubuhi hadi masaa ya jioni, wakiwa katika magwanda yao rasmi ya mafunzo. Hiki kikundi chetu cha Young Dragons Karate Academy nilikianzisha mwaka wa 2008. Watoto wengi aliowasajili wanatoka katika makazi duni ya Kiandutu, Makongeni, Athena, Kiganjo na Gashagi, ambao wengi wao ni wa hali duni. Mbali na kuwakinga watoto kutokana na hatari, karate